Okay, let's go on. And please, as I said, please think about if there's any particular teachings that you would like to study before I go on to the Mahayana approach. So we're still talking about Theravada. And today we're talking about Prajna, discriminating awareness. And this is both sharp and gentle. So it's said when your knife is sharp, then it's very easy to cut meat. It can be gentle, but also dramatic. So the sharper the knife, the more gentle it is, the less force is necessary to cut the meat. Shamatha and Vipassana discipline brings out so much power that is within us. We have not tapped into this power. We haven't connected with this power. It sharpens prajna, discriminating awareness, and it brings out our respect for learning. We shouldn't be afraid to be sharp. To take pride in this sharpness. At the Hinayana level, it's fairly easy and straightforward to step onto the path of Dharma. You don't have to change your attitude or your state of mind. You can simply slide into it. You're not practicing a religion or joining any kind of cult. You're just simply connecting or being in touch with your natural faculties. It's not even Buddhist in one sense. This is hard to understand. You know, we say we're studying the teachings of Buddha, but it's not about being a Buddhist. It's about finding these natural qualities within our own heart. So it's not even Buddhism, but just the way of the Buddha. So in this context, the development of discriminating awareness
involves a transformation of our state of mind. Which is further cognitive comprehension of things as they are, which is quite different than seeing in a way that we think. We're thinking the way things are. We're not seeing the way things are. We're thinking the way they are. Quite different. So this is far more direct to see whatever arises, not how you think it is. So we have a tendency to indulge in our stupidity. And this makes us feel comfortable, a little bit secure, a false sense of security. Indulging is easy to do. We're always indulging in what we think. We're entertaining our ideas. And we tend to go into that state too often, always indulging in our projections. But at some point, sooner or later, we find that this kind of indulgence becomes quite a problem. We find that we're trapped. We find that we trapped ourselves. And that nobody else can clear the confusion that we have made for ourselves. But we do not need to indulge ourselves in the comfort of stupidity. We can afford to open the window and experience the world outside. And that is the first step toward developing discriminating awareness. Okay, Ghana. Então, por gentileza, como eu disse anteriormente, se há algum ensinamento particular que vocês querem que eu aborde, antes de eu ingressar na temática do budismo Mahayana, me avisem, falem comigo. No momento, nós estamos tratando do budismo Theravada, e vamos conversar hoje sobre Prajna, a consciência desperta discriminativa, que tem os atributos de ser afiada e gentil. Quando a faca ela é muito afiada, ela pode ser gentil e, ao mesmo tempo, ser bastante traumática. Porque se ela é muito afiada, nós precisamos de menos força para poder cortar a carne. Então,
nas práticas de shamatha e vipassana, desenvolvendo a disciplina de shamatha e vipassana, isso nos proporciona um poder muito grande dentro de nós. E nós precisamos nos conectar com esse poder. Porque a consciência desperta discriminativa, que ao mesmo tempo é afiada e gentil, nos traz respeito pelo aprendizado. E nós não temos que temer sermos afiados. Na verdade, nós temos orgulho de sermos afiados. No nível Hinayana, é muito fácil e direto ingressar no caminho do Dharma. Porque você não tem que mudar a sua atitude e estado da mente. Você pode simplesmente escorregar para eles. E é importante ressaltar que você não está praticando religião ou você não está se juntando a qualquer tipo de culto. Você está simplesmente se conectando, entrando em contato com as suas faculdades naturais. Não é nem mesmo budista, em qualquer sentido. E isso é difícil de entender, porque nós dizemos que nós estudamos os ensinamentos de Buda. Mas não é sobre nós sermos budistas ou não. É sobre nós estarmos em contato com essas qualidades inatas que estão no nosso próprio coração. O desenvolvimento do estado desperto discriminativo envolve a transformação do estado da mente, que está além da compreensão cognitiva das coisas. Porque como as coisas são, é algo bem diferente da maneira como nós vemos. Nós não vemos as coisas como elas são de fato. Nós vemos como nós pensamos que elas são. Na verdade, quando nós analisamos mais profundamente, nós observamos que nós não estamos vendo de forma alguma como as coisas são. Nós simplesmente estamos vendo o que nós achamos que está acontecendo. Com Prajna, com a consciência desperta discriminativa, você passa a ver as coisas como elas realmente são. E nós não teremos mais essa tendência de nós sermos tolerantes com a nossa, que faz com que nós nos sintamos confortáveis com a nossa estupidez. Ser tolerante é algo muito fácil a se fazer, porque nós acabamos por nos entreter com as nossas ideias, entreter com o que nós achamos do que está acontecendo. E ir para esse estado de tolerância, ir para esse estado de não ver com clareza, é algo muito frequente. E essa tolerância se torna realmente um problema, porque faz com que nós fiquemos completamente capturados, como nós estivéssemos em uma armadilha. E fomos nós mesmos que criamos a nossa armadilha. E ninguém pode clarear essa confusão que nós fizemos para nós mesmos. Então, nós não podemos abrir a janela e ver lá fora, porque nós estamos presos nessa armadilha. De maneira que o primeiro passo para que nós possamos desenvolver a consciência desperta, discriminativa, é justamente nos conectarmos com esses atributos que nós já temos dentro de nós, com a prática de shamatha e vipassana. That's it, Annie. So training in Prajna, discriminating awareness, is one method of entering into a greater world and expanding our vision into greater depth and possibilities. The reason such expansion is necessary is because in developing Prajna, you are beginning to work with the alaya consciousness.
So I've talked about this before when I talk about the different consciousnesses. The alaya consciousness is a non-referential, clear consciousness that is neither religious nor non-religious. Through the practice of meditation, you could slide into alaya consciousness. And this is the cognitive mind at its highest level. Alaya consciousness is the ground we work from. And on that ground, the state of mind of Prajna becomes available to you. It's quite simple. It's like yawning and falling asleep. So training in Prajna is not a matter of developing a religious consciousness. It's simply being fully present and knowing how to comprehend the reality of life. Treinar Prajna, treinar esse desenvolvimento dessa consciência desperta discriminativa, é um método para entrarmos num mundo grandioso, que expande completamente a nossa visão, e expande a nossa visão sobre a morte. No desenvolvimento de Prajna, nós começamos a trabalhar com a consciência do alaya. Eu já tratei com vocês anteriormente sobre os tipos de consciência, e a consciência de alaya é uma consciência não referencial. Ela nem é religiosa, nem é não religiosa. E através da prática de meditação, você desliza para a consciência de alaya. Isso é a mente cognitiva. Alaya é o solo, o chão onde o estado de Prajna, consciência desperta discriminativa, se torna disponível para você. E é algo tão suave como se você entrasse em um estado de sono. Você simplesmente fosse dormir. Prajna, ter consciência desperta discriminativa, não é criar uma consciência religiosa. Prajna diz respeito a você estar completamente presente e entender com plenitude a realidade da vida. That's it, honey. So it's a general creates a feeling of workability and allows you to develop discrimination. Now, when we use this word discriminating awareness or prajna, it's not discriminating what is good for you and what is bad for you. And it's not discrimination in the sense of racial prejudice. It is more like having enough openness to choose the right thing at the right time. Prajna actually helps you to take unworkable situations and make them workable. So whatever happens in your state of being,
becomes unquestionably soothing and smooth. And at that point, your attitude begins to open up. You lighten up, so to speak. You recognize that the world around you is not a brick wall, but there is some form of openness everywhere. There's this basic openness and space. This is the meaning of Prajna. I think most of us, when we think of discriminating awareness, then we think, you know, good as opposed to bad. No, this is not the meaning. It's being open enough to work with whatever situation arises. Even when it appears so solid and heavy, we can work with it. This openness is very important because it helps us to maintain our attention. We begin to experience enjoyment. It has a soothing texture and a sense that you are doing the right thing. You're traveling on this open path without any unexpected ambushes. Do you know what an ambush is, Kana? When somebody ambushes you, wants to steal your money and ambushes you. Mm-hmm. Jumps out of the forest and surprises you and takes your money and everything you have. Okay. Yeah. So there's no more ambushes due to our concepts or our preconceptions. When we don't have any preconceptions whatsoever, we could say 75% of these ambushes are controlled. What appears as obstacles to us, they are controlled. Quando nós estamos tratando de Prajna, dessa consciência desperta discriminativa, Prajna diz respeito a essa inteligência geral no nosso estado básico de ser. E Prajna permite a criação do sentimento de capacidade de nós trabalharmos com o que quer que surja,
de nós termos a habilidade de desenvolvermos discriminação. Mas quando nós tratamos aqui de discriminação, não é sobre o que é bom ou o que é ruim, ou sobre qualquer tipo de preconceito, seja preconceito de cor ou preconceito de qualquer outra forma. Quando se fala aqui dessa discriminação, essa discriminação se revela em que nós somos capazes de fazer a coisa certa no momento certo. Isso é a discriminação. Porque Prajna, a sua consciência desperta discriminativa, faz com que você transforme qualquer situação que aparentemente não é trabalhável, que aparentemente nós não conseguiríamos lidar com ela. Prajna transforma essas situações em situações trabalháveis, para que elas fiquem muito mais macias, mais suaves, que elas possam, de fato, encaixar com a sua conduta. Porque com a discriminação, a sua atitude começa a se abrir e você é capaz de tornar tudo mais leve. Porque você passa a reconhecer o mundo lá fora não como uma parede de tijolos gigantesca, né? Mas você vê tudo como um espaço aberto e sem limites, completamente amplo. E esse é o significado de Prajna. A maioria de nós, eu acredito que a maioria de nós, quando pensa no termo discriminação, pensa que discriminar diz respeito a nós julgarmos se algo é bom ou ruim para nós. Mas não é isso. Discriminação aqui, com relação à Prajna, diz respeito a nós estarmos completamente abertos para trabalharmos com quaisquer situações que surjam, mesmo que essas situações pareçam sólidas e pesadas. Nós podemos trabalhar com elas. E essa abertura é muito importante, porque essa abertura permite a que nós mantenhamos a nossa atenção, para que nós comecemos a experienciar diversão e o senso de que nós estamos fazendo a coisa certa no momento certo. Você tem esse discernimento e você está viajando por esse caminho aberto, sem emboscadas, sem ameaças, como se alguém saísse de um arbusto e fosse lhe roubar algo. Porque essas emboscadas, elas acontecem devido aos nossos conceitos e preconcepções a respeito do que quer que seja. Nós, nesse ponto de desenvolvermos Prajna, nós não teremos qualquer preconcepção, qualquer conceito. E 75% dessas emboscadas, elas são controladas. Porque o que aparece para nós como obstáculos, nós saberemos trabalhar com eles e eles serão completamente controlados. That's it, Ani. Yes. Prajna, or discriminating awareness, it wakes us up and it makes fascinated, I would say, more curious in the right sense. So rather than being based upon intrigue or greed or desire to make yourself comfortable, fascination in the right sense is based on that initial thought, the best thought. If you are intrigued by something, you don't feed your fascination. You just go ahead and do the job on the spot. You don't let the fascination
brew and ripen into preconceptions or wishful thinking. Only then the fascination becomes workable, because it's much simpler. It's like doing a business deal with someone right away without taking someone out for lunch and dinner and then drinks. With discriminating awareness, our vision begins to expand, not through struggling or feeling that you ought to expand your vision, but through a natural sense of connection to the world around you. So with discriminating awareness, or sherab, the teachings of the Buddha no longer seem overwhelming. They become a natural part of you, as if the Buddha was talking in your own brain. There were some cuts on connection. I'm going to translate, and Okay. and then you can add more information if. All right. Okay. Quando nós estamos tratando de Prajna, ou consciência desperta discriminativa, o que Prajna faz é nos acordar. Nós nos tornamos muito mais fascinados e curiosos. Só que em vez de nós nos perdermos em intrigas, ambição e desejo, nós simplesmente nos tornamos fascinados no sentido pleno, de ter a visão plena de saber o que fazer, como fazer e quando fazer. E isso é baseado no pensamento inicial. E o que acontece? Se você perceber que você está sendo pego por algo, e você está sendo entretido por algo, você fica intrigado por algo, você não alimenta isso. Você não fica alimentando essa fascinação e adormecimento. Você não deixa essa fascinação, essa identificação, esse adormecimento crescer e apodrecer. E crescer e amadurecer. E só assim é que a fascinação é trabalhável, porque se torna muito mais simples. É como se você tivesse que lidar com um negócio, com alguém, e você saísse para beber, para jantar ou almoçar. Com a consciência discriminativa, a nossa visão começa a se expandir. E começa a se expandir através de um senso natural de conexão com o mundo à nossa volta. Com a consciência discriminativa, ou sherab em tibetano, os ensinamentos do Buda não parecerão um fardo, e sim eles se tornarão parte de nós mesmos, como se o Buda nos falasse ao nosso próprio cérebro. That's it, honey. So with Prajna, our vision begins to expand, not through
are struggling or feeling that we ought to expand our vision, but through a natural sense of connection to the world around us. With Prajna or cherub, the teachings of the Buddha, they do not seem to be overwhelming. As I just said, they become a natural part of you, as if the Buddha was talking in your brain. Prajna can be divided into higher prajna and lower prajna. Higher prajna is called superior, the highest or the best recollection, because it's not something foreign to us. It's not something strange to us. It is part of us. It has always been part of us. Although we may have lost it for a long time, we reconnect ourselves by hearing the name of the Buddha, by meeting our teacher, and by coming to a dharmic environment. In doing so, the Dharma is no longer a foreign entity. It is real, and we can hear it, learn it, and cherish it. Bring it into our heart. So it's important to understand that Prajna is not just something out of Indian philosophy. And it's not a psychological description of an ideal state. Prajna is a faculty that exists within us. It is our intelligence. So this is something natural that is always with us. We just have to be able to connect with it. And through the development of Prajna, then everything begins to open up. Com Prajna, a nossa visão começa a se expandir, não por qualquer tipo de luta ou sentimento de opressão que tenhamos que expandir a visão, mas simplesmente pelo senso de conexão, esse senso natural de conexão com o mundo à nossa volta. Com uma consciência discriminativa, ou cherub, em tibetano, os ensinamentos do Buda não mais parecerão para nós como um fardo, mas serão parte natural de nós mesmos, como se o Buda estivesse falando dentro do nosso cérebro. E Prajna pode ser dividida em duas. A Prajna mais elevada e a Prajna inferior. A Prajna mais elevada, ou Prajna superior, ou Prajna da melhor lembrança, das melhores reminiscências, é a Prajna que trata de que nada é estranho a nós, nada é estrangeiro a nós. Embora nós tenhamos perdido essa consciência discriminativa por algum tempo, nós nos conectamos a ela
ao ouvirmos o nome de Buda, ao encontrarmos o nosso professor, ao encontrarmos o conhecimento do Dharma, então passa a ser algo real e nós podemos ouvi-lo e trazê-lo para dentro do nosso coração. E é importante entender que a Prajna não é algo advindo da filosofia indiana e não é a descrição de um estado ideal. Prajna, essa consciência desperta, discriminativa, é uma faculdade que há dentro de nós. É uma inteligência superior que sempre está dentro de nós. E nós precisamos aprender a nos conectar com Prajna, nos conectar com essa inteligência, com essa consciência desperta, discriminativa. Porque com o desenvolvimento de Prajna, tudo passa a se abrir. That's it, Annie. Lower Prajna is just basic training, basic craftsmanship, and it's connected with the idea of literacy. So lower Prajna is like going to school and learning how to read and write. It's like being educated in an ordinary sense. You can spell because you possess human intelligence, not because spelling is imposed on you. Because you are a human being, you can always reawaken your intelligence. So it's a combination of the crude prajna of your basic education and the refined prajna of your karmic link with the teaching and a teacher that brings you together with the teacher so that you can study the Dharma and you can hear it properly. Por sua vez, a prajna mais elemental, a prajna básica, diz respeito a um treinamento básico, que é conectado com a ideia de letramento, com a ideia de alfabetização. É como se nós fôssemos à escola para aprendermos a ler e escrever, para que nós pudéssemos ter essa educação básica. E você pode soletrar por causa da sua inteligência humana, porque você é um ser humano e você aprende, né, esse conhecimento básico. Então, a prajna crua, né, essa prajna básica, elementar, ela se conecta, essa razão básica de ser humano, ela se conecta com a prajna refinada, a prajna mais elevada, pelo vínculo kármico que nós tenhamos com a nossa conexão com o nosso professor, o vínculo kármico que nós tenhamos com os ensinamentos, que fazem com que nós possamos estudar o Dharma e possamos ser capazes de escutá-los adequadamente, escutá-los de maneira que nós possamos absorver com inteireza e clareza os ensinamentos. That's it, Annie. About the three aspects of prajna many times before, but today I'm going to go into a little bit more detail. Prajna has three aspects: hearing, contemplating, and meditating. So the first principle of prajna is the hearing of the Dharma.
And hearing the Dharma refers not only to listening to a tape, reading a newspaper clipping, or hearing a radio broadcast or a podcast, or seeing something on television. Hearing also includes observing examples of the teaching, examples of how human beings could behave or maintain themselves within a certain atmosphere. So that's one aspect of Prajna that we have not considered before. When we listen to the word hearing, then it's just simply listening to someone give a teaching, or listen to a tape, or a teaching on YouTube or whatever, but we don't include examples of how human beings could behave and maintain themselves within a certain atmosphere. Prajna is extremely sharp and powerful, and it's a very moving experience. It's like meeting your parents from whom you've been separated for a long time. Maybe you haven't seen them for over 20 years. And then you remember your father, who was very strong and kind, who raised you until you were an adult. You remember his words very clearly. And sometimes these words even come in your dreams. You remember how he used to tell you to sit up properly at the dining and taught you manners. You remember how he used to take you for walks, take you swimming or hiking. Maybe he knew how to handle all kinds of situations. And you knew if you got stuck with him in the mountains and you had no food, he'd always find some way to feed you. He even used to cook your soup. He could mend your shoes. You knew that you would always be okay as long as you were with him. You remember your mother, who was very gentle and kind. She was very strong, but also very emotional. Whenever you made a mistake, she would panic, and she would tell you how to correct yourself. She was always concerned that you'd had enough to eat, whether you had a roof over your head, whether your clothes were clean. In general, she always showed care for your welfare. Eu já tratei a respeito dos 3 aspectos de Prajna anteriormente. Prajna, consciência desperta discriminativa. E hoje eu irei abordar de uma maneira mais profunda esses 3 aspectos.
Esses 3 aspectos são audição, contemplação e meditação. O primeiro aspecto principal de Prajna é a nossa capacidade de ouvir. E essa capacidade de ouvir, essa audição, não é só meramente como se nós estivéssemos lendo um jornal, ou ouvindo um podcast, ou um broadcast, ou como se nós estivéssemos assistindo a algo na TV. Essa audição, esse ouvir, inclui observar os exemplos dos ensinamentos e observar como os seres humanos podem se comportar e podem se manter em uma determinada atmosfera. É um aspecto de Prajna que nós não concebemos antes. Quando nós ouvimos capacidade auditiva, nós pensamos, ouvir uma música, ouvir um vídeo do YouTube, ouvir um rádio. Nós não incluímos ouvir e observar os exemplos dos seres humanos, de como eles podem se comportar e de como eles podem se manter em uma determinada atmosfera. Isso inclui essa capacidade auditiva. E Prajna é algo extremamente afiado. É como se nós estivéssemos encontrando os nossos pais depois, por exemplo, de 20 anos. E você se lembra do seu pai com muita clareza. Você lembra que ele era muito forte, gentil, e que ele cuidou carinhosamente de você até se tornar adulto. Você se lembra das suas palavras claramente. Você se lembra, inclusive, das palavras do seu pai nos seus sonhos. E você se lembra de como ele ensinou você a se sentar à mesa, como ele te ensinou a andar de bicicleta, a correr, a nadar. Ele ensinou a viver todos os tipos de situação. E você sabia, você tinha convicção de que se em algum momento você estivesse preso com ele em uma montanha e vocês estivessem sem comida ali, ele com certeza conseguiria uma forma de trazer alimento para você. E ele te ensinou a amarrar os seus tênis, né? Te ensinou a como se comportar. E você sabia que você estaria muito bem se você sempre estivesse com ele. Se você estivesse com ele, você saberia que você ia estar bem. E você também se lembra da sua mãe, gentil e meiga, mas ao mesmo tempo ela era muito emocional. E se você errasse, ela entraria em pânico e imediatamente já iria te corrigir. E ela certamente entraria em pânico se você não tivesse nada para comer. Mas você teria um teto, você teria roupas limpas, e ela sempre estaria preocupada com a sua saúde, com o seu bem-estar. That's it, Ani. Then, after many years, suddenly you meet your parents again. You remember, but they still smile and rejoice when they see you. They still have the kind of strength they used to have. You realize that they have never given up on you. They have never regarded you as completely lost to them. And when you first meet them, you're not very emotional. You're too shocked for that. But you spend time with them and you eat with them. And as they watch you, they begin to be delighted that you've grown up. They begin to appreciate you. Then you break down and cry because their strength is still there. And it was their strength that brought you up during your childhood.
So the first level of prajna is something that is like the experience of recognition and reconnection. You're reconnecting with something from a long time ago. So it's been a long time, and you have no idea how long. Maybe millions of kalpas. That's an endless amount of time since you lost your connection with something that was quite precious. But now you have reconnected yourself by means of the teachings of the Buddha Dharma. The teachings are the only thing that brought you back to meeting your proud parents again. You were very moved, and you feel that you can now hear properly and fully. Então, depois de muitos anos, você os encontra os seus pais, e agora eles estão um pouco mais envelhecidos, mas eles ainda têm esse tipo especial de força. E eles percebem, ao olhar, que eles olham para você como se você nunca tivesse completamente afastado durante todos esses anos. E eles percebem que você não está muito emocional. E seus pais, ao te verem, ficam completamente em deleite por você ter crescido. E eles começam a chorar, porque eles percebem, né, que a força deles está em você e fez você crescer. Então, quando nós estamos tratando sobre Prajna, nós estamos tratando sobre reconhecer e nos reconectar com algo que não estava conectado há muito tempo. Você não tem ideia de quanto. Talvez milhões de eras. E é algo muito precioso, porque você se reconectou com os meios do ensinamento que faz com que você que faz como se você encontrasse os seus pais de novo. Então você experiencia esse reconhecimento e essa reconexão completamente, com total inteireza. That's it, honey. So one could say that Vipassana is the practice inspired by Prajna. Vipassana is the development of awareness. And Prajna is the product of awareness. So once you have practiced and achieved Vipassana, Prajna is already there. With Vipassana, we can work both on awakening and developing our intrinsic prajna. Awareness gives birth to prajna. But once you've achieved prajna, you continue to work with it. You don't just stop there. The first principle of prajna is connected with learning. And the Tibetan word for learning, or topa in Tibetan, it means hearing. However, hearing doesn't mean just using your ears. It means using all your senses.
For example, when we hear a Dharma talk, we may smell the incense burning on the shrine, which inspires us to have some reverence towards the lineage. And after that, whenever we burn incense, we have a memory of that and a connection with the teachings we heard in that setting. So you could say that you are smelling the Dharma at that moment. You also feel the Dharma. That is, you receive teachings in a certain environment. You may be dressed in a certain fashion, and you have a physical feeling of sitting on your meditation cushion, which is a different feeling from sitting on a chair or lying in the dirt. So feeling and smelling are both part of hearing the Dharma. Obviously, you also hear the Dharma, whether you are listening to a recording or listening to a live person. We also use our sight, our vision. We look at the person who's talking to us, and possibly in a traditional shrine room, we may have visual aids. For example, there may be dharmic symbols representing the ideas of the Buddha's teachings. There may be deities. There may be pictures and shrines to look at. And you can watch the teacher talking and making gestures such as opening a fan or closing a fan or looking back at you. So it's possible to create a dharmic world in which every aspect of our sense perception is used. So in such an atmosphere, we can smell the Dharma, we can feel the Dharma, we can hear the Dharma, we can see the Dharma, and we can touch the Dharma. Uma pessoa pode dizer que Vipassana é a prática inspirada por Prajna. Vipassana é o desenvolvimento da consciência desperta. E a consciência desperta, e com Vipassana, podemos trabalhar ambas as consciências. Podemos trabalhar ambos os aspectos de Prajna. Podemos trabalhar ambas as consciências, porque essa consciência desperta desenvolvida por Vipassana, ela dá à luz a Prajna. E você continua e não para ali. O primeiro aspecto de Prajna é conexão com a aprendizagem. E a capacidade de audição, que é esse primeiro aspecto, inclui ouvir com todos os sentidos. Ouvir o ensinamento não é meramente usar a audição. Ouvir os ensinamentos é sentir o cheiro dos incensos quando nós estivermos diante de um ensinamento. E sentir o cheiro do incenso nos traz referência ao ensinamento. E quando nós, na nossa casa, acendemos o incenso, nos conectamos automaticamente aos ensinamentos, porque você cheira o Dharma. E você sente o Dharma pelas suas sensações táteis em um dado ambiente.
Quando você recebe os ensinamentos, você estará vestido de uma certa forma, com determinados tecidos, você estará sentado na sua almofada de meditação, que é diferente de sentar em uma cadeira ou sentar num amontoado de sujeira. Então, você sente com as suas sensações táteis. E é claro que você também ouve, seja você estudando o Dharma ao ouvir uma gravação ou ao ouvir um mestre presencialmente. E nós também usamos a visão. Nós visualizamos que estamos em uma dada sala, e nessa sala haverá símbolos dármicos, haverá símbolos que representam as ideias dos ensinamentos budistas, poderá haver deidades, estátuas, pinturas, e você pode ver o seu professor ligar o ventilador ou desligar o ventilador, e em todos os aspectos dos sentidos, nós ouvimos o Dharma, porque nós podemos ouvir, ver, cheirar, tocar e ter as sensações a respeito do Dharma, usando todos os nossos sentidos. That's it, Annie. So it's possible to create a dharmic world in which every aspect of our sense perceptions is used. In such an atmosphere, we can smell the Dharma, we can feel the Dharma, we can hear the Dharma, we can see the Dharma, we can touch the Dharma. Everything in such an atmosphere is real and direct and simple. In such an atmosphere in which there is no time off, you can learn so well. The Dharma is part of our daily existence. And when we go to our room and lie down, or when we go and we flush our toilet, or we take a shower, we are still within the Dharma environment. We are flushing the toilet of Dharma, taking a shower of Dharma. Such an atmosphere is highly concentrated and powerful. And when we enter, there is a feeling of coming into a Dharmic world, a new world altogether. It is a completely Dharmic situation. So the first Prajna, the Prajna of hearing, is experiencing with your whole body, with all your sense perceptions, that everything you do in your life is connected with Dharma, because learning involves your whole being. É possível nós criarmos um mundo dármico das nossas percepções dos sentidos. E em toda a atmosfera, nós podemos ouvir, ver, cheirar, tocar e sentir o Dharma. E cada coisa nessa atmosfera é real, tangível e profundamente simples. E não há tempo fora dessa atmosfera dármica. O Dharma se torna parte da nossa existência diária, para todas as nossas atividades. Então, por exemplo, quando nós damos descarga na privada, ou quando nós tomamos banho, ainda assim nós estamos nesse ambiente do Dharma.
Porque essa atmosfera é altamente concentrada e tangível, ela está ali na nossa vida diária. E um mundo novo se abre, porque nós somos capazes de ver cada situação como sendo completamente dármica. E o primeiro aspecto de Prajna, quando nós falamos de ouvir dessa audição, esse primeiro aspecto é sentido com todo o seu corpo. Tudo o que você faz na sua vida é conectado com o Dharma. Porque a aprendizagem dos ensinamentos, ela envolve todo o seu ser, com todos os seus sentidos, em tudo que você faz. That's it, Annie. So Dharma consists of what has been told by the scriptures and what has been experienced by the practitioners. With the first principle of Prajna, you can study and we can learn. And it's important for us to understand basic Buddhist logic and become familiar with the terminology. So study is extremely important. If we study and if we are so-called good practitioners, we could take a further step. We could transmit what we have learned to others. We are not expected to work on ourselves alone. We need to expand to the world outside, and we need to articulate the teachings. The Buddha Dharma is limitless. It shows us from beginning to end why the world is formed the way it is. It tells us who we are, what we are, and why we are. It tells us why the world is how the world is. And that is why the learning process is important. The Buddha Dharma also gives us the confidence and wisdom for everyone's questions. From our 3-year-old child to a priest, whoever may be asking a question. Once we've learned the Dharma properly and fully, then everything becomes clear. We have no difficulty in sharing what we know with others. But learning is not just important because you have all the answers. It's because you begin to feel that there is no mystery. You cannot say, I have no idea how that happened. You could explain everything, from why somebody cut his finger while chopping potatoes in the kitchen, to why somebody has died, or why somebody has committed suicide. You can understand how things happen and why they work a certain way, because the teachings are so thorough and so full and so real. If you put enough energy into the learning process, you find the teachings are limitless.
Quando nós estamos tratando de Dharma, Dharma consiste no que foi dito pelas escrituras e no que foi experienciado pelos praticantes. E como primeiro princípio de Prajna, audição, nós podemos estudar e aprender. Então, nós ficamos inicialmente familiarizados com a terminologia. Estudar é muito importante. Se nós estudamos, conhecemos a terminologia e somos considerados bons praticantes, então poderemos dar o próximo passo, que é podermos transmitir o que nós aprendemos para outros. Que trabalhar para nós mesmos sozinhos. Nós podemos levar os ensinamentos para os demais. Porque o Buda Dharma, ele é ilimitado. Ele mostra como o mundo é e como o mundo é formado. Ele nos diz, o Buda Dharma nos diz o que nós somos, quem somos e por que nós somos. O Buda Dharma nos dá confiança e sabedoria para sabermos responder às perguntas, seja do nosso filho, seja de uma criança de 3 anos, ou seja a pergunta de um padre. Porque uma vez que nós saibamos o Dharma completamente e com inteireza, nós não teremos dificuldade em compartilhar os ensinamentos com os demais. E nós teremos esse aprendizado o mais profundo possível. E esse aprendizado não só é importante para compartilhar com os outros, ele também é importante porque ele revela para nós que não há mais mistérios. Tudo está desvelado. Nós sabemos por que alguém cortou o dedo quando estava na cozinha cortando um tomate, ou porque alguém faleceu, ou porque alguém cometeu suicídio. Então, nós temos essa compreensão plena. E você sabe, porque você sabe essas respostas, você sabe desvelar todos os mistérios, porque esses ensinamentos são ensinamentos de longo alcance. São ensinamentos profundamente reais. E você sabe que esses ensinamentos são ilimitados. That's it, Tani? When I first met the Dharma 50 years ago, for the first time, it was so difficult to find anyone who could translate from Tibetan into English. Now, today, we have a number of people translating what is left of the Buddha's teachings. It's been extremely difficult to find people to translate all the Dharmic literature that is available. Originally, the Buddha is said to have given 84,000 teachings. Unfortunately, thanks to the communist destruction of Tibet and the degeneration of the rest of the Buddhist world, we have probably lost around 50% of the literature and all the commentaries that we might otherwise have had. But from what remains of the texts, as well as from the oral tradition that has been passed on from teacher to teacher, the Dharma has been planted in the minds of many people. Therefore, we can actually regenerate the
whole thing completely and fully by those who actually practice the teachings. They are a living example of the Dharma. Quando eu primeiramente conheci o Dharma, há 50 anos, né, foi a minha primeira vez de acesso a esses ensinamentos, era extremamente difícil encontrar alguém que podia traduzir do tibetano para o inglês. Hoje, né, nós temos muitos tradutores que estão trabalhando nos ensinamentos e na literatura do Dharma que está disponível. Se diz que Buda deixou 84 mil ensinamentos. Porém, com a destruição do Tibete e com a degeneração dos ensinamentos budistas, muito foi perdido desses ensinamentos e dos comentários a respeito desses ensinamentos. Mas o que restou do texto e o que sobrou da tradição oral passada de professor a professor faz com que nós possamos regenerar completamente e com inteireza. Porque aqueles que de fato praticaram os ensinamentos são um exemplo vivo do Dharma. E assim nós podemos regenerar completamente esses ensinamentos. That's it. The vastness of Dharmic learning is delightful. It sharpens and reawakens our prajna. So learning Dharma is quite different from studying science or mathematics. In the case of the Dharma, when the student has studied, the rest is awakened intrinsically. This is so because the teachings begin to connect with the student's basic existence and their karmic connection with a dharmic person. So when teacher and students work together closely and properly, we have 100% dharmic situation. And we do not regret or suffer from the loss and the destruction of the text from Mao Zedong or whoever ordered the destruction of the text. They are still very much alive today. And then we have people like Zonza Khyentse Rinpoche, who took on the responsibility of translating into English all the teachings that are left, that still exist. From all around the world, he's gathered all the texts. And he sponsors 100 translators or more to translate all these teachings of the Buddha so that we have an opportunity to read them if we wish, to study them if we wish. What an incredible gift to humanity. E a vastidão, né, da aprendizagem dármica, ela afia e reacorda o nosso Prajna. Ela desperta novamente nosso Prajna. E aprender o Dharma é diferente de aprender matemática ou física. Porque quando se estuda o Dharma, o demais ele se apresenta intrinsecamente. Porque quando o aluno e o professor estudam juntos e praticam juntos, há uma conexão kármica direta. E essa conexão kármica
reaviva o que está intrinsecamente ou se entristece a respeito dos ensinamentos que foram levados e acabados por Mao Tse Tung ou por qualquer líder que tenha determinado a ordem de eliminar esses textos. Porque os ensinamentos estão muito vivos hoje. E, inclusive, Dzongsa Khyentse Rinpoche tomou a responsabilidade de traduzir para o inglês, né, os textos que ainda existem, e ele, inclusive, patrocina 100 tradutores ou mais para fazer esse trabalho, para que todos nós possamos estudar. E vejam só que presente, né, que dádiva incrível para ser deixada para a humanidade. That's it. So, learning propagates prajna. So you should not feel that you are inadequate. You should inspire yourself. You should realize that you are a great vessel of the Dharma, that you are ready for the Dharma, and that you will be able to understand it. Although it might be difficult for you at the beginning, slowly, slowly, you will understand it. Then you will experience the joy that comes from training your mind in the shamatha discipline of mindfulness and the vipassana discipline of awareness. You'll make a connection with the Dharma as if it was your family heirloom, family heritage. The Dharma makes you feel so genuine and real. No matter where you come from, whether you're Norwegian, Russian, Haitian, the Dharma is your heirloom. It is your inheritance, which you will discover the more that you study. We possess Buddha nature. We have a connection with the Dharma and an interest in the Dharma, and we will reawaken our family heirloom, our family inheritance, which is rightfully ours. So the teaching's role is to make sure you understand that and to make sure that you don't feel belittled or begin to shrink from hearing so many terms and ideas. You can overcome that by the learning process, by propagating intrinsic prajna. So don't get put off by the terminology that you may hear. Slowly understand the meaning of these words, and then the Dharma becomes more alive, more meaningful to you. A aprendizagem propaga prajna, propaga essa consciência desperta discriminativa e faz com que você não se sinta inadequado. Você não deveria se sentir inadequado. Você deveria inspirar a si mesmo, como se você fosse um grande vassalo do Dharma, um grande servo do Dharma.
E embora o Dharma esteja com você desde o início, você vai desenvolver e vai perceber isso com muito mais clareza, com a alegria de desenvolver a disciplina de shamatha e vipassana. É como se fosse, se você concebesse o Dharma, como se fosse uma herança da família. Porque o Dharma faz você se sentir tão genuíno e pleno, e não importa a sua nacionalidade. Se você é haitiano, se você é inglês, se você é de qualquer outro país. Você vai descobrir o seu elo. Você vai descobrir que você tem a natureza de Buda em você. E nós vamos acordar, nós vamos despertar esse elo familiar, esse elo dármico. E você terá a certeza que esse vínculo não vai se encolher por causa de tantos termos e ideias. E você pode superar isso pelo processo de aprendizagem e por propagar Prajna. Então, não se perca nas teorias, não se perca nas terminologias. À medida que você estuda e que você pratica o Dharma se torna ativo para você, como se fosse uma herança familiar. That's it. The second principle of Prajna is contemplating what we've heard. In Tibetan, it's Samba. Not Zamba like my name, but Samba, S-A-M-P-A, Samba. And this means thinking about or having thought of it. We contemplate what we've heard and what we've been taught. And with our contemplation, we are sharpening the sword of Prajna. Contemplation comes from awareness and the understanding that there are the teachings in every situation. The mindfulness of our shamatha discipline has prepared the basic ground. And during post-meditation experience, as well as during sitting practice, beyond that, we have vipassana awareness. In contemplating the Dharma and relating with ourselves, we experience a feeling of disgust with samsara. And at the same time, we appreciate that we are a dharmic person. So with contemplation, we are picking up a sense of the atmosphere. We begin to feel that there is something to what we have heard. But at the moment, we can't quite understand it. We feel as though we are about to understand, but we have no idea why and how we are going to understand. It's like picking up a very distant smell of onions cooking somewhere. And we catch the smell because the wind is blowing, but we're not quite sure whether it's onions or garlic or what vegetable. We think that it's onions, but we're not quite sure yet. We just smell. So that kind of experience comes after you have heard and studied the teachings, and they have already,
we have an expression in English, been spelled out for you. That means they have been explained in detail to you. You have a sense that you are about to get it. You're about to understand it, but you can't quite understand it fully. At that point, the best approach is to raise our confidence in ourselves and our connection with the Dharma and in the reason we came to the Dharmic world altogether. Why are we interested in the Dharma? Don't forget that. What brought us to this moment in time? What made us interested in these teachings? That we come here to listen. We just contemplate what we have heard in a very simple, ordinary way, following very ordinary, simple, straightforward logic. And you'll find in many of the teachings, you're asked to analyze certain things. A very simple, very direct way, so that you can see the way that you may be thinking is incorrect. The way that you may be seeing at this moment is incorrect. So you're given different skillful methods to be able to make your perception more clear as you follow the path. So as an example, we may recall that one of the definitions of Dharma is passionlessness. And then you think of another definition of Dharma, and that is the development of peace. So then you might be puzzled about the word passionlessness. How does that relate to peace? How does it connect with peace? So ordinarily, the first thing you might do would be to look up your notes or buy a book and read about it, or put it through Google or whatever. Look up what traditional scholars say. You might call, but with contemplation, instead of doing that, we think back to when we heard those teachings. And we remember the particular environment where those teachings were presented to us. When you heard the Dharma, all your senses were involved. So then years later, we can reflect on that environment and that particular presentation of the teachings. We can think of the smell in the room when we heard the words. The Dharma is passionlessness. It is peace. So you can remember the sounds and you can remember how things looked. You can reflect back. What day was it? What time? What were the circumstances when I heard that? What was the atmosphere like when I heard those words? And through that process, we begin to come to understand that passionlessness also means peace. You understand that when there is no passion or grasping, you are content.
Therefore, your mind will settle by itself. So finally, you are able to put passionlessness and peace together. So Dharma is never taught outside of the right circumstance. Dharma can only be uttered, spoken, and it only makes sense in the right circumstances. When Dharma is taught by a confident teacher, it makes sense to you at that very moment. The teachers who are not fully realized might teach the Dharma in completely disconnected circumstances. When that happens, the Dharma becomes self-secret. Improperly taught Dharma will only confuse students. It's as if the teacher were to present the Dharma by saying, "Look, do you see the trees and the greenery?" But when the students look outside, they find no trees and no greenery, only snow. So that kind of teaching doesn't click. It only confuses our minds more. Contemplation means tracking back, reflecting back. It means coming to a personal understanding. So it's important to reflect on that occasion and circumstances in which you heard the Dharma. If you've lost your memory or you get hung up on certain terms, just reflect back to the occasion on which you heard a particular word or an expression or a teaching. And then through contemplation, you'll understand the basic logic of Dharma applies to you. Always applies to you yourself. Yes. O segundo princípio de Prajna é contemplar o que ouvimos. Em tibetano, né, a contemplação é o termo sampa, que é diferente de Zamba, que é o nome, né, de Ani Zamba Chözom. Não é Zamba, é Sampa, não é SP. Né? Isso significa contemplar, né, significa pensar, ou ter pensado sobre isso. Contemplamos o que ouvimos, contemplamos o que nos foi ensinado, e assim afiamos a espada de Prajna. Contemplação vem da sabedoria e de contemplar os ensinamentos em cada situação. A disciplina, praticando a disciplina de shamatha, nós criamos o solo básico. E, além disso, né, cultivamos a consciência de... E com essas práticas, nós podemos nos apreciar como uma pessoa dhármica. Para contemplar, nós começamos a sentir algo em relação ao que ouvimos. Podemos não entender bem, não temos a ideia de como e por que nós vamos entender. Mas é como ter a sensação de que nós estamos perto dessa compreensão.
É como se nós estivéssemos sentindo um cheiro distante na cozinha, que nós julgamos ser de cebola, mas a gente não está muito certo se é cebola, se é alho. Nós achamos que é cebola, mas a gente não está certo disso. Mas nós sentimos algum cheiro e sentimos que vamos saber que cheiro é aquele. E após ouvir os ensinamentos e após ouvir todas as explicações detalhadas desse ensinamento, você acha que você é capaz de quase entender, mas você ainda não entendeu com inteireza e completude. Então, quando nós passamos a nos conectar com o Dharma, nós somos capazes de colocar o Dharma no mundo. E nós nos indagamos, o que é que nos trouxe a esse momento no tempo? O que é que nos fez nós nos interessarmos por esses ensinamentos? Nós contemplamos o que ouvimos de modo simples, direto e lógico. E você vai observar que em diversas situações, quem ensina para você, pede para você analisar os ensinamentos. Não é para você acreditar cegamente. E aí você, através da análise desses ensinamentos, você pode conceber que talvez a maneira como você vê o mundo e vê a si mesmo não é muito correta. Esse seu modo de ver não é correto. E você recebe, nesses ensinamentos, meios habilidosos que são capazes de fazer com que o seu modo de ver se torne mais claro. E uma das definições do Dharma é a ausência de paixão e paz. Mas como essa ausência de paixão e paz se conectam? E aí você passa a olhar suas anotações, você lê um livro, você observa o que os eruditos dizem a respeito, e você se volta para o que você ouviu dos ensinamentos e você se lembra do ambiente onde você estava. E quando você ouve o Dharma, como nós falamos anteriormente, você ouve com todos os seus sentidos. Todos os seus sentidos estão envolvidos. E anos depois, nós podemos pensar a respeito dos ensinamentos que nos foram transmitidos, como as palavras nos foram ditas, e nós podemos nos reportar àquele ambiente quando recebemos do ensinamento. E o Dharma proporciona essa paz. Você se lembra como foi a transmissão, quais foram as circunstâncias, como era a atmosfera, e pelo processo nós entendemos que a ausência de paixão é o significado da paz. Porque quando não há paixão, quando não há apego, quando não há agarramento, há paz. Então, nada está fora das circunstâncias. E só pode ser falado na circunstância certa. Quando o Dharma é ensinado por um professor confiante e um professor realizado, fará sentido para você no momento. Mas quando um professor não realizado vai transmitir um ensinamento, ele vai transmitir o ensinamento sem conexão. Então, nessas circunstâncias, um professor não realizado só vai ser capaz de confundir você e de confundir os próprios ensinamentos. E era como se ele dissesse, vamos abrir as janelas para vermos as árvores e a grama verdinha. E aí, quando nós olhamos lá fora, só existe neve. Então, a contemplação diz respeito a nós refletirmos de volta, trazer um entendimento pessoal, vislumbrar as circunstâncias em que você ouviu. E se você, por algum acaso, se esqueceu das palavras ou termos, simplesmente se lembre do local e do momento onde você recebeu o ensinamento. E quando você recebeu o ensinamento. Porque a lógica básica do Dharma sempre se aplica a você mesmo.
Então, isso diz respeito à contemplação. That's it. Honey. Okay, so the last part of this teachings, please be patient. I'm just going to go through the last part, which is meditating. The third principle of Prajna is Gompa, which means meditating on. So the term meditation in this context means taking something into your heart, taking it into your heart completely. Meditation is thorough involvement, whereas contemplation is convincing yourself or committing yourself to the situation. So we could use the metaphor, contemplation is like sharpening your sword, as opposed to putting the sword in your sheath, cover for the sword, where you keep the sword. Once you put your sword in its sheath, you know that it is sharp already. So then what we've heard and what we have contemplated should be taken into our heart properly, thoroughly. For instance, we might reflect on the nausea, the pain, the ugliness of samsara. We begin by contemplating that, but then we take it into our heart completely. Beyond sitting practice alone, we are bringing these teachings into our heart. And this approach might be overwhelming in some ways when you begin to look at the hopelessness of samsara. You might actually feel wretched, like you're completely trapped. However, that kind of temporary experience or discovery is supposed to be extremely necessary and extremely good. We are not particularly recommending that we should freak out when we start to look at things like this, but that's the way it is. We need to look at the underlying truth. You know, what is samsara, the confusion of samsara, and what it generates. In presenting the Dharma, we're talking about a black and white world. So we should realize that it's not that everything is all right. In fact, there is darkness and there is light. And sometimes people have the idea that Buddhist wisdom tells us to keep everything quiet and peaceful. They think that if we ignore everything, meditate, and just live in the mountains, everything will be all right. But that approach is quite naive. So it's important to emphasize Prajna. With Prajna, discriminating awareness, we see that samsara is black and white. We see that samsara is black and quite terrible. Freedom from samsara or nirvana is extremely white and immaculate. We have to face that fundamental Hinayana truth. We have to realize that. We are not trying to become sloppy
and throw everything into a pot and see what will come out. We're not trying to mix everything together. We're trying to see accurately and precisely. As accurate students of Buddhism at the Hinayana level, then we're working on a process by which we can actually overcome our kleshas. Remember what klesha means? Afflicted emotions, our stupidity and our ignorance. We are working on sharpening the best of our wisdom, our prajna, which we possess intrinsically. It's not something that we don't have. We have this all the time. This is our nature. And that's the idea of meditation, or Gompa. In overcoming klesha, you can fall into a very subtle attitude of rejecting negative and crazy states of mind. But you don't have to regard your negative states of mind with hatred. You could use the negativity as a means of wearing itself out. That means you use the negativity like old shoes or old socks that wear themselves out, and then you can see your toes coming through. If you have a pair of shoes you don't like, instead of throwing them away, you could walk around in them. You could wear them out completely. Use them up, exhaust them. Use them for working in the garden, so you don't have to destroy your new shoes. Then you can put your new shoes on. So the idea is not to reject evil and encourage goodness in the crude sense, but to make use of our neurosis as a way to climb to the peak of liberation. Instead of throwing away our old suitcase, we can chop it into pieces and burn our house warm. And if we are a farmer, instead of throwing away all the shit from the cows, we can make use of it. We use it as manure to grow excellent vegetables. And this approach is somewhat Mahayana, but it still applies very much to Hinayana as well. So the third principle of prajna, or meditation, presents a somewhat black and white picture. But that black and white picture is also a very pragmatic one. So once again, with the first prajna, hearing, we study and learn. With the second prajna, contemplating, we're sharpening our knowledge. And with the third prajna, meditation, our knowledge becomes workable. We bring it back to our own experience. And those are the three prajna principles. But none of these disciplines can arise unless we become a refugee. A refugee means somebody who's taken refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and someone who practices shamatha and vipassana. So prajna is both sharp and gentle. And if I can use an ordinary analogy, when your knife is sharp,
then it's very easy to cut anything. It is gentle, but it's still dramatic. You don't have to put much pressure on the meat. You just go over it lightly and the meat is separated. So the sharper, the gentler, shamatha vipassana discipline brings out tremendous power in us. It sharpens prajna and brings out our respect for learning. We should not be afraid of being sharp, but take pride in the sharpness. And that is our practice manual. It is the practitioner's way of experiencing the Hinayana path, the Theravada path, properly and fully. Okay, so we have come to the Theravada approach. And that has taken us quite a long time to give this detailed teaching. So now I'm asking you to think about next week, if and when we meet again, what kind of teachings would you find helpful? And I hope last week you all made out your living will, what we call living will. You decided what you want to do with your body and all your things that you may have collected during your lifetime. Very helpful if we can do that. I know I have so much junk I've collected over the years, but some of it is not junk. Some of it, I hope other people will make use of, all the statues and the tankas and the things that I've collected over the years from around the world. Most happy that people will make use of it, especially those people who are going to practice. Then they can use all these statues and tankas as a support for their practice. So anyway, you think about it, and hopefully we'll meet next week and you'll have some idea of what teachings you would like to continue with. Okay, everyone? Então, a última parte do ensinamento é a última parte, a terceira parte de Prajna é meditação. Em tibetano é Gompa. Meditar sobre, trazer ao seu coração completamente. Então, meditação é um envolvimento total. Contemplação é convencer-se da situação. Contemplação é afiar a espada. Meditar é saber que a espada está afiada e colocar a espada dentro do cartucho, dentro da sua capa. Então, trazer ao nosso coração completamente. E nós observamos a náusea, a dor e a feiura do samsara, contemplamos isso e trazemos isso ao coração. Além de nós nos sentarmos sozinhos, meditando, nós somos capazes de trazer toda essa contemplação, todos esses ensinamentos para o nosso coração. E nós podemos sentir esse fardo que advém dessa náusea, dor, feiura e ausência de esperança do samsara. E nós podemos sentir que nós estamos
completamente presos, como se estivéssemos em uma armadilha. E é extremamente necessário perceber isso, e é bom. Só que quando nós começamos a ver isso, nós não devemos aloprar, né? Não devemos perder a nossa razão. Nós temos que ver a verdade subliminar do samsara. Precisamos ver o que é o samsara, precisamos ver a confusão do samsara e o que é que gera a confusão do samsara. Então, ao sermos apresentados ao samsara, parecemos estar num mundo preto e branco. E pode aparentar, muitas vezes as pessoas falam que os budistas devem ser pacíficos, quietos, devem ficar lá longínquamente numa montanha, sozinhos. Mas essa abordagem é completamente ingênua. Completamente ingênua. E é muito importante nós enfatizarmos Prajna. Essa consciência discriminativa. Porque nós vemos que o samsara é preto e branco, né? e que vemos que o samsara em si é terrível e que a liberdade do samsara é nirvana, é algo imaculado, é completamente branco. E nós não devemos ser desleixados e misturar tudo junto. Como estudantes acurados do Hinayana, através da meditação, nós podemos superar os nossos kleshas. Kleshas são emoções aflitivas. Com a prática da meditação, nós podemos superar a nossa estupidez e a nossa ignorância. E estamos afiando mais e mais o melhor da nossa sabedoria. Nós precisamos entender que não é algo que nós não tenhamos. A nossa verdadeira natureza está o tempo todo conosco. É a nossa verdadeira natureza. E em vez dos estados negativos da mente, nós usamos essa negatividade para algo benéfico. Como se nós tivéssemos sapatos e meias velhas. Você pode simplesmente retirá-los e poder ver os seus dedos e pode ver os seus dedos dos pés. E você, em vez de simplesmente descartá-los, você pode usá-los para cuidar do seu jardim, por exemplo, e você pode usar um tênis novo. E você, independentemente do que aparente para você seja algo mal ou bom, de uma maneira crua, você vai trabalhar com essas neuroses. E você vai tornar isso algo benéfico. É como se você partisse, vamos supor, esses sapatos e meias velhas, você partisse em pedaços e você alimentasse a lareira para aquecer a casa. É como se você fosse um fazendeiro e você, em vez de dispensar o cocô da vaca, você usa o cocô da vaca como adubo para fertilizar o solo e alimentar as plantas. Então, o terceiro princípio que é a meditação nos apresenta essa pintura em preto e branco, que é algo pragmático. Então, nós temos esses três aspectos de Prajna. O primeiro deles é estudar e aprender. O segundo deles, que é ouvir. O segundo deles é contemplação, que é afiar o conhecimento deles, o conhecimento. E o terceiro aspecto de Prajna é a meditação. É fazer com que esse conhecimento seja trabalhável na nossa vida diária, porque trazemos esse conhecimento para o nosso coração. Mas nenhuma dessas disciplinas ela se eleva se nós não nos tornarmos refugiados no Buda, Dharma e Sangha. As práticas de Vipassana e Shamatha não podem se elevar se nós não nos tornamos refugiados no Buda, no Dharma e na Sangha.
E Prajna é afiada e gentil. E usando uma analogia, quando a faca é afiada, você não coloca pressão, você não precisa colocar força. Você levemente passa a faca e ela corta com muita destreza a carne. E a disciplina de Shamatha e Vipassana afia Prajna e traz o nosso respeito ao aprendizado. E nós não sentimos envergonhados, nós temos orgulho desse conhecimento, desse aprendizado. Então, praticar a experiência do caminho Hinayana, Prajna propriamente e inteiramente. E nesse ponto chegamos ao fim da abordagem Theravada, que levou um tempo considerável para nós concluirmos. E eu quero que vocês reflitam sobre que tipo de ensinamento vocês consideram que seria útil, que poderia ajudar vocês. E quero que vocês comentem comigo sobre que tipo de ensinamento vocês querem que eu aborde. E lembrem-se da prática que eu pedi para vocês fazerem. Fazerem a listagem de todos os seus desejos a respeito do que fazer com o seu corpo, quando você adoecer, ir para o hospital ou falecer, e o que você gostaria que fosse feito com todos os seus pertences, todos os seus bens. Eu mesma tenho tanta porcaria que eu juntei nos últimos anos, mas nem tudo é porcaria. Tem muitos objetos que eu considero realmente inspiradores para as pessoas que possam usá-los como suporte. Eu tenho algumas estátuas de deidades, tenho tancas, pinturas, e eu ficarei muito feliz se as pessoas usarem esses objetos como suporte da sua prática. Então, por favor, reflitam sobre isso. Que ensinamentos vocês gostariam de continuar estudando a partir do próximo domingo? Boa noite, everyone. Good night. Okay, Annie. Love you. Thank you. Good Good night, Annie. Get better.